Hello, hello, hello! Happy day, world! Welcome to the Porenay in Croatia. Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Good day, everyone! Magadag araw po sa lahat ug mayong adlaw Cebu! Books Vima, so this is the part 2 of our springtime It's seedlings time. So, meron akong dalawang seeds, eggplant and tomatoes na ipaplant this video. As well as si Tata magpaplant ng potatoes, onions, and beans, and parsley. So, sa kanyang torno na yan, guys. So, sa amin ni Angela, Filipino vegetables lang. So, here it is. Happy day, world. So, this is the second time na magsiseedlings ako, guys. Now, tada! Tomatoes and eggplant. So, ayan, dito ng ating fertilizer soil. And tingnan nyo. Salivat, budo. So, ayan, guys, ang ating anakis dyan. Nag-heels na mag-garden. Doji. Padali pa ko. So, ayan na, guys. Si Tata is, ayun na ang onions. Ayun si Tata. Onions and potatoes. Radish. Okay. This is the update of my last time na nagsisidlings ako. Ayan, radish. Nag-sprout na. And ating ampalaya, meron na. Ampalaya! And chili. So, ayan. Ne-plakat mo, lente. So, ayan ang ating anakis nag-heels. So, si Tata is, we plant here. And look, Tata, this is the potatoes, guys. This is how you, this is finished. This is how you plant the potatoes. Ayan. Ayan, guys, itong tubo na to, guys, is dapat na ano siya, nasa taas siya. Ayan, kita nyo ba? At ito pala tandaan to, itong tatlo na line yan. Ayan, 1 line, 2 lines, and 3 lines. And ating anak na nag-heels. So, ayan, update natin. Tata, where's the onions? Not yet, right? So, si Tata is, ayan, ganun ang pag-plant ng potatoes. This is how you plant the potatoes. Ayan. Binibili to, guys. Binibili to. Ayan. Without talk. Reklasamte. Samo. Tsipili. Osmit tsipili. Ayan na, guys. Ang ating potatoes si Tata. Tapos takpan niya ng lupa. Ayan ang ating Tata dyan, guys. So, kanina pa to si Tata. Ayan. Tata, show me how to plant. The last time. Ayan. Kailangan mga tubo na siya, guys. Ito yung itatanim ni Tata, guys, ang beans. Ayan. 2 pack. At ito yung onions. Tanamin din yan. Bibilhin din yan ang onions. So, ayan na si Angela. Naka-change na ng chinilas. Ayan. So, let's go. Ayan. Ito na itatanim natin, guys. Let's open. With the... Let's open. Okay, now we're gonna get first now for digging. Get it. Okay. Okay. Nak, dole nak. Mama dia, dai ni. Ya.
Mama, yeah. Dosta. That's all. Okay, that one. Ano, we gonna put... So, ayan. May dalawang line tayo, guys. Ito yung eggplant and tomatoes. Ayan. Yung katata. Ayan na. No. You plant? What is that? Bokashi, Persian, and beans. So we have a lot of vegetables today, this year. I love it. Yan, mga kadira. Chink! Hindi naman siyang buksin, guys. Ayan na guys, boil na yan ng potatoes. Lagyan natin ito. From garden, spinach. And potatoes, lahat organic. For tata. Ayan na drain natin yan guys. So, kunin na natin Mr. Potato. Mr. Potato. Angela said, Mr. Potato. Ayan, so balik natin. So here's guys, Tata's food. Ayan, nagiging sa ito. Sasin ko. Ano ko yun? Yung tubig mo. Pilihan nila ng tubig mo. Ano yung yan? Yung tubig mo. Tsaka yan, mix lang yan. Pwede din lagyan ng garlic. Na crushed garlic. Sa kanya. Ano na, siya lang may may kusumukos siya.